Naam, hujambo na karibu. Jina langu ni Busara Naaman na anayekupa taarifa hizi kwa lugha ya ishara ni Joyce Wairimo. Moja kwa moja tuanze na taarifa inayohusiana na hali ya COVID-19 humu nchini, na ni kwamba watu 1018 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya corona baada ya sampuli 6649 kupimwa katika saa 24 zilizopita. Idadi hiyo inafikisha idadi ya jumla ya visa vya ugonjwa huo nchini kuwa 51851. Leo watu 426 wamepona ugonjwa huo na kufikisha idadi ya jumla waliopona hadi sasa kuwa 35258, huku watu 16 wakiaga dunia na kufikisha idadi waliofariki kuwa 950. Ni hali ambayo imepelekea Rais Uhuru Kenyatta kuandaa kikao maalum tarehe 4 mwezi Novemba kujadili mwelekeo watakaochukua ili kudhibiti hali. Na mtazamaji, Wizara ya Elimu imefichua kuwa zaidi ya wanafunzi 17 na walimu 33 wameambukizwa virusi vya corona. Katibu wa kudumu katika wizara hiyo Belio Kipsang aidha amewaambia wabunge kuwa hakuna dalili zozote za kufunga shule licha ya maambukizi hayo, huku akinyoshea lawama wazazi kwa kutozingatia masharti ya COVID-19. Mwanahabari wetu Jeff Khaemba alihudhuria kikao hicho mbele ya bunge na kutuandalia taarifa ifuatayo. Katika kamati ya elimu katika bunge la kitaifa, katibu wa kudumu Belio Kipsang alipata wakati mgumu kuwashawishi wabunge ni kwa nini shule hazijafungwa wakati visa vya maambukizi vya corona vinapoendelea kupanda kila kukicha. That is because if they are not protected, they will bring back even they contribute in spreading the virus. And some of us who may not even be in school may be affected because of the omissions that we will be having in schools. Our biggest problem are us as adults. I saw the other day adults and parents dancing Jerusalem in bus. And so many of us attending political rallies without masks. And yet we want our children to maintain social distancing in schools. Yet we cannot do it as parents, as adults, and as leaders. We shall be hypocritical if we want to punish our children not to go to school because of social distance when we are doing the opposite as adults, as parents, as leaders of this country. Belio alisimama kidete kuwa hakuna shule itakayofungwa, huku akiwahakikishia wabunge kuwa mikakati dhabiti ya kupambana na janga hilo imewekwa. The virus has spiked. Yesterday, the positivity rate was 20%. And therefore, this will continue being a major challenge. Yet we are going to ensure that our schools are open. We are not about to close our schools unless advised by the health professionals. Tayari wanafunzi 17 wameambukizwa na COVID-19 bila kuwasaza walimu. Vilevile Wizara ya Elimu imewataka wazazi kuripoti visa vyovyote vya wanao wanaougua na magonjwa mengine ili kuchukua tahadhari mapema. Swala la wanafunzi walemavu nalo likawa kizungumkuti kwa Wizara ya Elimu, hasa kwa kuwaundia madawati, maski na tengi za maji. I would wish to hear what specific considerations are there, because first learners with disabilities live in this constituency. I want to hear what the ministry has put in place before it goes, or otherwise it needs another question. Their disability friendly chairs. They are aligned to the disability of our children. They are aligned. Okay. And they are not only 15, they are 30, because there are 15 primary schools and 15 secondary schools. Serikali ilitangaza wanafunzi wa grade 4, darasa la 8 na wale wa kidato cha 4 kurejea shuleni. Kwa sasa ufunguzi wa madarasa mengine umesalia katika hali ya ati kutokana na ongezeko la visa vya corona. Nikiripoti ya Mwanga wa Ebru, jina langu ni Jeff Khaemba. Na tukisonga mbele ni kwamba miungano ya wafanyikazi wa afya imetoa ilani ya kusitisha shughuli katika hospitali za umma kaunti ya Nairobi kuanzia usiku wa leo
saa 6. Na haya yanajiri baada ya maambukizi ya COVID-19 kuendelea kuongezeka na kuyaweka maisha ya maelfu ya wagonjwa katika hatari, hasa baada ya mazungumzo kati ya vyama hivyo na Wizara ya Afya jijini Nairobi kusambaratika. Katika taarifa ya pamoja, wakuu wa miungano hiyo ikiwemo ule wa matabibu, KUKO, wauguzi na ule wa wahudumu wa maabara wametishia kugoma kutokana na kile wanachodai ni kupuuzwa kwa malalamishi yao mara kwa mara na Wizara ya Afya. And this is because I'm sure you can bear me witness that since May of this year we have been here. We issued the first strike in May. We suspended. Viongozi kutoka vyama hivyo vya wahudumu hao wamelalamikia masuala kadhaa kuhusiana na utendakazi wao, wakisema maslahi yao hayajatimizwa kikamilifu. And we asked for very simple things. We asked, please tell us where the promotions and redesignations have reached. Convene a meeting so that we can discuss and agree on how they are going to promote, taking into consideration the years of stagnation. Wamesema kuwa licha ya vyama hivyo kuonyesha ukakamavu na kusimamisha migomo hapo awali ili kutoa fursa ya kufanya kwa mazungumzo, majadiliano hayakuzalisha matunda. They have not even called a meeting. We have not even seen a response from the ministry. And the most unfortunate thing is that we have been played in the past several times. Aidha, wametangaza kusitishwa kwa upimaji wa corona katika vituo vya ndege na mabandarini. All the border points, all the ports of entry, all the seaports, we are going to withdraw our services. There will be no corona screening in these ports of entry after midnight today because we are not going to be at work. Na mtazamaji, tukiachana na hayo ni kwamba kufikia sasa watu 2689 wamefariki katika ajali za barabarani mwaka huu. Ni ongezeko la 1.3 ikilinganishwa na vifo vya ajali barabarani katika kipindi sawia mwaka jana. Waziri wa usalama wa ndani Dr. Fred Matiang'i ameonyesha kidole cha lawama wa Kenya anaosema wana tabia mbovu ya kuvunja sheria za trafiki. But while I say so, let me be very honest as a public servant and say this. In our country, I think we now need to have very honest conversations about things. Over a period of time, we are characterized by a lot of hypocrisy. You know, people say things that are politically correct. We don't say the things that we are supposed to be saying. The challenges we have on our roads have got to do with our behavior, period. Our police officers are doing a fantastic job, and Mr. Nyale, I would like you to let the Inspector General know I am satisfied and I agree with him. I support the decisions that he has made on roadblocks and removing roadblocks from where they are not necessary. I have stopped at roadblocks myself when I'm driving, around the country, and I ask the police officers, what are you actually doing? Let me look at your notebook. What have you done since morning? You have been here. What are you doing? Sometimes you can tell clearly that either some of it is just basically shaking motorists down and sometimes inconveniencing motorists. That's why I support the decision of the Inspector General to rationalize the number of roadblocks that we have on our roads and how we are going to do that. We are now entering the festive season because November is upon us, December. And all of you good people know that when you look at the statistics, the fatalities, the highest number of accidents is between the period of around November and February or March. For obvious reasons, that's when we have, most activity in the country, when people move around a lot, and so on. But we never tell each other the truth. The devil is in our conduct and in our behavior. Look at what happened when the government relaxed the containment measures against the spread of COVID. When we reduced the hours of curfew, immediately we started again registering, accidents during weekends and so on for obvious reasons. We went back to drink, staying out there in a social place until late in the evening, and then driving around, while
we are drunk. Na asilimia 73 ya Wakenya wanahisi kuwa ugatuzi umewafaidi, huku asilimia 15 nyingine wakihisi kuwa haujawafaidi. Na hii ni kulingana na utafiti wa shirika la utafiti la Infotrack. Na kulingana na shirika hilo, kaunti ya Kakamega inaongoza kwa kuafikia matakwa ya ugatuzi ikiwemo afya, elimu na kilimo. Shirika hilo liliwahoji watu zaidi ya 70,000. Ugatuzi ilikuwa mwamko mpya nchini, kwani wengi waliamini kuwa itatatua changamoto zinazokumba sekta kadhaa nchini kama elimu, afya, kilimo na masuala ya uchukuzi. Swala ibuka likiwa kama ugatuzi limekufaidi miaka 7 baadaye. Asilimia 73 ya Wakenya wanahisi kuwa ugatuzi umewafaidi, huku asilimia 15 wakihisi kuwa haijawafaidi. Hii ni kulingana na utafiti wa shirika la Infotrack. That we then generated 36 odd, key performance indicators for. Then, whether it be from agriculture to health to education to roads and transport, trade and industry, water management, environment, planning, social services, even things like dealing with, drugs and contrabands. Then the top performing county. Utafiti huo ulifanywa mwaka jana, imeonyesha kuwa kaunti ambazo ni bora. Kaunti hizo ni Kakamega, Kwale, Makueni, Kisumu na Uasin Gishu. Look at the overall county track index by region, then let me start off with Central. In Central, the top performing county is Nyeri with 49.3. At the coast, the top two in Central are Nyeri and Mwanga. Mwanga scored 47.5. At the coast, the top two performing counties are Kwale and Lamu, with Lamu really showing great improvement at the coast. Huku kaunti za Tana River, Wajir, Isiolo, Samburu na Mandera zikivuta mkia. So that you can, if you're interested in a specific county, then you can look at the details in terms of sampling frame. Suffices to add that everything in terms of sample was done at 95% degree of confidence. Na tukisonga mbele ni kwamba Immaculate Kasait aliyeteuliwa kama kamishna wa data katika tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC ameahidi kuunda mfumo dhabiti wa kuweka data bila kuhitilafiwa na watu wengine. Kasait aliyepigwa msasa na wabunge mapema hii leo pia ameahidi kuweka taarifa za Wakenya kwa njia bora, ikiwemo data ya huduma namba ili kuepukana na wadukuzi. Mwanahabari wetu Jeff Khaemba anarejea tena na taarifa kamili. Immaculate Kasait do hereby swear to testify on all matters in question and Immaculate Kasait mapema leo alikuwa mgeni katika kamati ya bunge kuhusu uvumbuzi na teknolojia kuweza kuhojiwa kama kamishna wa data. I have a capacity to quickly learn. I have gotten the admiration of my colleagues because as a leader, even when I delegate, I take full responsibility. And I always tell my staff, I have your back, because I believe I have the capacity to inspire staff to push limits. Kasait aliyehudumu kama mkurugenzi wa kutoa mafunzo kwenye IEBC alikabiliwa na maswali chungu nzima, ikiwemo jinsi atakavyoweza kusaidia kuweka data za IEBC, atakavyoweza kuweka data za taifa ikiwemo huduma namba na data zingine bila kuingiliwa na wadukuzi. I want to ask you, in light of the very many public outpouring of dissatisfaction with the handling of many things, including data at IEBC. And I want to also invite you to find that data here includes electronic data that was handled during the last election, and in particular the presidential elections results. Data that the Supreme Court said should be accessed, given access to. Data or access which was never given. Again, I want you to look Kenyans in the eye and say, with the background of the last disputed election, and we are where we are in Kenya today because of that serious dispute, that you can look Kenyans and say that you carry that confidence, that we can give you the data, that onerous responsibility of being data commissioner. Convince us that you have that
with you. Kasaiti ni miongoni mwa maafisa waliotuhumiwa kuhitilafiana na uchaguzi wa mwaka 2017, uchaguzi uliofutiliwa mbali na mahakama ya upeo, lakini sasa ameapa kutekeleza wajibu wake vilivyo. This is a new office, Mr. Chairman. I believe with my capacity and demonstration of how I have gone into an institution with no systems, no policies, and with deadlines, I have performed. Whether it is at the Electoral Commission, whether it is at IED, where I chaired the stepping up of the Solomon Islands, and whether it's the safeguarding gains for women, the draft constitution as FIDA, I'll be able to demonstrate that I'm a transformative leader. There can be no hotter job to serve in this country than that of working in an election management body. It is in a country you serve Kenyans, and you know that because of the adversary system we have, there is a winner, there is a loser. So you'll always be caught in between. It's a referee job. Iwapo bunge litamuidhinisha Kasait, basi atatakiwa kuweka mikakati dhabiti ya kuweka data za huduma namba, IEBC na data zingine za Wakenya. Nikiripotia Mwanga wa Ebru, jina langu ni Jeff Khaemba. Naam, shukran sana Jeff Khaemba kwa taarifa hiyo. Na Rais Uhuru Kenyatta ametia saini kwa sheria mswada wa mageuzi nambari 3 wa mwaka 2019 wa Tume Huru ya Mipaka na Uchaguzi IEBC. Rais pia ameidhinisha mswada wa kaunti ya udhibiti wa matangazo ya bidhaa na huduma kupitia kwa vibao vya nyanjani mwaka 2020. Sheria hiyo ya mageuzi ya tume ya IEBC inabuni kamati maalum ya kusimamia kujazwa kwa nafasi zinazoachwa wazi katika tume hiyo na pia uteuzi wa makamishna wa tume hiyo katika siku zijazo. Sheria hiyo pia mpya inatoa vigezo vya uteuzi na makamishna wa tume hiyo na inabainisha ujuzi unaohitajika wa wanachama wa kamati hiyo ya kuwachagua. Na mtazamaji, tukigusia masala ya BBI ni kwamba wabunge kutoka jamii ndogo nchini wametishia kususia mchakato wa BBI baada ya mapendekezo yao kutupiliwa mbali. Wabunge hao wameisuta ripoti hiyo ya BBI wakisema imetenga nyingi ya jamii katika uundaji wa serikali. Mtazamaji, basi wakiongozwa na mbunge wa Endebess Robert Pukose, Geoffrey Omuse wa Teso South, Charles Kamren wa Baringo South wamewataka waanzilishi wa mchakato huo Rais Uhuru Kenyatta na kinara wa ODM Raila Odinga kufanya kikao na jamii husika na kutafuta mbinu ya jinsi zitajumuishwa serikalini. This question is very pertinent and we thank the Deputy President for bringing it out in Bomas. After you have sorted the problem of 5 big communities in this country, what have you done about the remaining 37 communities? Umefanya nini? Mukuri akikuomba county na kuuma. Our leaders are lying to us wakisema kwamba wakisha solve problem Nairobi kwa national level ati hiyo sasa Kenya iko sawa. Just because hatujapigana Migori County doesn't mean hatuna mashida. Just because Nairobi ndio vita inafanyika haimaanishi kwamba pale Endebess hakuna shida. But we are tired of this tokenism. Raila Omolo Odinga ambaye ndio mkubwa wetu pale Nyanza anafikiria akipatia Mkuria nomination amesolve problem ya Wakuria. Our problems are bigger than nomination. Kila kabila iko na mambo yake. Ya? Kwanza tuji-identify kwamba sisi ni kabila fulani. Mimi ni Musabot, huyu ni Mteso, huyu ni Mkuria, huyu ni Endorois. Ya? Na tumesema tukubali kabila zetu. Na baada ya kukubali kabila zetu tuone kwamba interest ya community zetu zimewekwa kule mezani. So wale ambao wanaanza kumislead wa Kenya kwamba imeisha, tunaenda referendum. Msitutishe, hatuendi saa hii referendum, bado tunafuatilia kuangalia kwamba masilahi ya kila moja imewekwa katika BBI. Tunataka kusema hivi, it's about the nation. Sio mambo ya chama, sio mambo ya Jubilee, sio mambo ya ODM. Ingekuwa mambo ya chama, Mheshimiwa Rais angekuja pamoja na Mheshimiwa former Prime Minister. So this is about the nation.
Na mtazamaji, sasa tuvuke katika taifa jirani la Tanzania, na shughuli ya kuhesabu kura imeanza rasmi nchini Tanzania katika uchaguzi mkuu wa viongozi watakaoliongoza taifa hilo kwa miaka 5 ijayo. Ni uchaguzi ambao unakumbwa na utata kuhusu utovu wa demokrasia, huku Rais Pombe Magufuli akikumbana na upinzani mkali kutoka kwa mgombea wa chama cha Chadema Tundu Lissu. Mamilioni ya Watanzania walijitokeza kushiriki uchaguzi mkuu wa kuwachagua rais, mbunge na diwani watakaowaongoza kwa kipindi cha miaka 5. Wakazi wa Zanzibar wamechagua wagombea katika nyadhifa hizo 3, pamoja na rais wa Zanzibar na mjumbe wa baraza la wawakilishi. Tume ya Taifa ya Uchaguzi nchini humo ilitangaza kuwa Watanzania zaidi ya milioni 29 walijiandikisha kupiga kura katika uchaguzi wa mwaka huu ambao ni wa 6 tangia nchi hiyo iliporejea kwenye siasa ya mfumo wa vyama vingi mwaka 1992. Rais wa sasa John Magufuli mwenye umri wa miaka 60 anayewania kipindi cha pili anakurumbana na Tundu Lissu mwenye umri wa miaka 56 ambaye chama chake cha Chadema ndicho kikubwa kwa upande wa upinzani. Makamanda, tumekamata kura hapa, zimeshapigwa kwenye maboksi, zimepigwa zote CCM, na hii ni mambo ya aibu kabisa kabisa. Ni uchaguzi ambao umekuwa wa amani kwa kiasi fulani licha ya visa kadhaa vya madai ya jaribio la kuiba kura. Na Rais Magufuli, kwa sasa hivi hapa tunazichoma moto, tunachoma moto kura zote hizi, kura zote za CCM. Tume hiyo ya uchaguzi ina muda wa siku 7 kutangaza mshindi, na baada yake aliyechaguliwa kuingia ofisini haraka iwezekanavyo. Katiba ya Tanzania hairuhusu mahakama kuhoji wala kupinga matokeo ya uchaguzi wa rais mara mshindi wa uchaguzi atakapokuwa ametangazwa na tume ya uchaguzi. Na tukirejea humu nchini ni kwamba familia moja kutoka kaunti ya Kisii inalilia haki baada ya mtoto wao wa miezi 3 kufariki katika hali tatanishi katika gereza la Homa Bay. Kulingana na babake mtoto huyo Boniface Ogero, mkewe ambaye ni mfungwa alijifungua gerezani na mtoto kudaiwa kunyongwa na mfungwa mwenzake. Sasa familia hiyo inalitaka gereza hilo kugharamia ada ya matumizi ya kufanya upasuaji, usafiri na mazishi, huku akilinyoshea kidole cha lawama kwa kuwatelekeza. Hata hivyo, hadi sasa gereza hilo linadaiwa kusalia kimya kuhusu kisa hicho na kuiacha familia hiyo katika mahangaiko. Mimi ndio baba ya mtoto aliyefariki akiwa Homa Bay Prisons, na alinyongwa na mmoja wa wafungwa waliokuwepo huko. Nilipoitwa huko waliniambia mtoto wako aliaga ghafla na aligongwa na mmoja wa wafungwa na alikuwa ni kama mwenda wazimu. Kwa hivyo tungependelea uchukue mtoto wako uende ukamzike nyumbani. Sasa kutoka hapo ndienda nikapiga ripoti kwa polisi, nikarudi nikaenda mpaka mortuary, nikaona mtoto na nikawa nahitaji wa mtoto afanyiwe postmortem na aletwe nyumbani kwa gharama ya serikali. Sisi wengi wetu hatuna uwezo wowote wa kuweza kufanya, maana tunafanya vibarua nje, atuishi hapa. Tulipokuja nyumbani tumeishi hapa nje, hatuna mbele wala nyuma. Hatuna mtu wa kutusaidia. Tunalia kwa serikali iweze kutusaidia, tutoe ule mwili tushike ili angalau tupata amani, tufanya hata kibarua. Maana imekuwa vigumu. Tunapokaa hapa nje hakuna vile tutakula. Tukitoka nje kwa barabara hata tutafute namna, mtu anakuuliza na iliendaje, mwili mlifanyaje? Ningeomba serikali iweze kutusaidia, ichukue hatua ili tuweze kusaidika. Maana huyu mtoto wetu amekufa katika gereza ambayo ni mahali pa serikali. Na mtazamaji, basi kufikia hapo sina la ziada ila kuondoka, lakini nampisha mwenzangu Davis Mberi anayatujuze yaliyomo kwenye Ebru michezo. Shabash, ujambo mtazamaji, moja kwa moja mwanaspoti, karibu tuvimbe sote tutambarize viwanjani. Naitwa Davis Mberi. Zaidi ya Rais Uhuru Kenyatta amezindua rasmi ujenzi wa uwanja wa michezo wa Ulinzi Sports Complex. Uwanja huu ambao utajengwa katika shamba la ekari 86 eneo la Lang'ata Barracks hapa jijini Nairobi utakuwa na uga wa soka, raga, riadha na mpira wa kikapu. Wanariadha na wachezaji katika jeshi nchini wana kila cha kutabasamu, kwani hii leo Rais Uhuru Kenyatta
amezindua rasmi uga wa michezo wa Ulinzi Sports Complex eneo la Lang'ata Barracks jijini Nairobi. The proposed sports complex will also contribute to the enhancement of existing national sports infrastructure. It is a fact that sports and physical activity have been for long used as a tool to improve mental, physical, as well as social well-being. Uwanja huu wa michezo ambao utajengwa katika shamba la ekari 86 utakuwa na uwanja wa soka ambao utabeba watu 7,500, huku pia ukiwa nyumbani kwa raga, riadha, uogeleaji na mpira wa kikapu. The two facilities exemplify Kenya Defence Forces transformative orientation. Your sense of purpose, the time and energy and focus invested in conceptualizing these projects is evidence that the KDF is a unique institution committed to the ideals of its mission and higher standards in public service. On completion, the proposed Ulinzi Sports Complex will play a central role in the development of sports in the KDF across the entire sports spectrum. Uga wa soka utakuwa nyumbani kwa Ulinzi Stars wanaoshiriki ligi kuu ya soka nchini. Ulinzi wamekuwa wakipiga kambi kuu uwanja wa Afraha, kaunti ya Nakuru. This indeed is a manifestation of your obligation and zeal to develop proactive solutions that enhance the welfare of the military fraternity and by extension the larger Kenyan community. The playgrounds will also provide opportunities for the teams of KDF to play in a wider range of competitive sports with other defense forces, both regionally and internationally. Kulingana na Rais Kenyatta, uwanja huu wa michezo utapiga jeki sekta ya michezo nchini, ukiwapa wanaspoti nchini jukwaa la kupasha misuli na kutesa hadi anga za kimataifa. These characteristics are desirable not just for our soldiers, but also for the wider Kenyan society as we know it. Shughuli ya ujenzi wa uwanja huu zinatarajiwa kukamilika ndani ya mwezi mmoja. Mtazamaji, kwa pambano hilo la Vienna Open Tennis sina la ziada, ila mwenzangu hapa Busara sikupata memo. Kijani kibichi kimezagaa kote. Mfasiri wa lugha ishara amepiga kijani kibichi. Wewe hapa umepiga kijani kibichi. Wewe tu ndio kidogo memo umekosa. Memo inafaa itembee. Tupo hapa sote yani. Lakini leo kwa haraka tu, najua wewe si shabiki wa soka. Juventus, Barcelona. Mbona? Kwa sababu nataka washinde tu. Useti timu yangu lakini Messi. Lakini Cristiano yupo kule, hatocheza leo. Inahuzunisha kuona kwamba hatocheza, lakini nawatakia ushindi Barcelona. Alafu Tanzania mambo yako vipi? Nakwambia uchaguzi tayari umetamatika, shughuli ya kuhesabu kura ndio hiyo imeanza. Tunataka kusubiri kuona matokeo, maana yatachukua muda wiki moja kujua kwamba mshindi ni nani. Je, itakuwa Magufuli? Je, itakuwa Lissu? Kuna wengi ambao natumai kwamba pia watu waingie katika zile vurugu za baada ya uchaguzi. Ndio tunawatakia amani wenzetu wa Tanzania. Kesho pia ni siku mtazamaji, tutakuwa tunalipiga vilivyo katika Ebru michezo. Kuarifu kuona kwamba mechi itatoka vipi. Naitwa Davis Meria, kona usiku mwanana na siku zote enzi zote nikipema moyoni. Mtazamaji, shukrani za dhati kwa kutenga muda wako na kujiunga nasi. Naitwa Busara Naaman, mwenzangu aliyekupa taarifa hizi kwa lugha ya ishara ni Joyce Wairimo, na kuacha na utabiri wa hali ya anga ndio jiwe jinsi ya kuvaa kesho unapoelekea kazini ama unapofanya shughuli zako za kawaida. Valie vesti tu. Valie nguo za baridi pengine kama uko Nairobi, lakini tazama tu ujione usiku mwanana.